Jogging sila. Walking, walking. Magparipi ko guys. Magparipi. Hello, madam. Can I the VPN? That is morning, not now. Huh? You're fasting? Morning? You're fasting now? Not yet. Yes, that is fasting. Very clear writing there. Okay, tomorrow morning you will come, 4:30. What the time? What time you are duty? 5:30. 4:30 I am here. 4:30 you here? Yes. Okay. Okay? Yeah, you come 4:30. 4:30. Yes, Okay. I am here. Okay, just tomorrow. Yes, fasting 10 hours, huh? 10 hours? Yes. Don't drink. Oh, You no. can drink little water, no problem. But morning, not yet. Yes. Okay. Don't drink milk like anything. You Okay. can drink little water, no problem. Okay? Okay. Because need the send
May supervisor. Yes, I know. Before Yes. I... Ano? Okay, madam. Tomorrow pa daw. Bukas pa. Ang umaga. Hey, good evening, Pinas. Dito ako sa gym. Galing ako sa duty. Exercise pa. September lang, malapit na ang Pasko. Run! Wala na, niulit ako. Ani ko sa clinic. Joy, nag-ani ko sa clinic kay magpapipi ko at saka sugar. Pasa sa mga supervisor. Tawagin lang ko, brad. Kulit niya ni mo. Ako din sa gym. Doon naman ang gym o ang clinic. Bakit mo? Human akong duty, Joy. 4 p.m. ko ulit. Guys, kuhaan lang ko. Sa kauras na akong okay. Ulit ko 4 p.m. Required na sa mga magkuha BP. BP o sugar. Required sa company ba, sa house. Kung normal lang ba yung sugar or high blood ka. So, wala mo po ko sugar. Normal. Ugma pa man. Ugma pa daw sa kontak. 4:30. 4:30, 5:30 man akong lakaw ugma. Hi everyone! Nagtawag na yung habibi. Happy September! Malapit ang Pasko.